Hola, this video is about indefinite and negative expressions in Spanish. Before we go over the rules of indefinite and negative expressions in Spanish, it's a good idea if we go over the words first, the vocab. So we have algo, something, nada, nothing, alguien, someone, nadie, no one, siempre, always, nunca or jamás, never. También, also, tampoco, neither or either. Algún, alguno, alguna, algunos o algunas. Some, ningún, ninguno, or ninguna, none or not any. O, either or, ni, neither nor. It's a good idea when you study these words, when you contrast them. So here we go. Algo, nada. ¿Hay algo en la hielera? Is there something in the ice chest? No, no hay nada en la hielera. No, there is nothing in the ice chest. ¿Alguien? Nadie. ¿Hay alguien en la cocina? No, no hay nadie en la cocina. The indefinite pronouns alguien and nadie refer only to persons, so you be careful. Alguien, nadie. So, since they are used only to persons, when used as direct objects of a verb, they require the personal a. For example, ¿llamaste a alguien en el banco para confirmar el saldo de tu cuenta? No, no llamé a nadie. Algún, alguno, ningún, ninguno. This is one we need to be careful. Let's understand it better. ¿Hay algún plato en la mesa? Well, they both mean the same, but here I'm going to use algún. Why? Because in this case, I have a masculine noun right after it. And in this case, I need to also add the accent mark. Okay? Now, no hay ningún plato en la mesa. Same reason here. The reason I use ningún instead of ninguno, like this, it's because I have a masculine singular noun right after it. So I say no hay ningún with an accent mark and I drop the O, plato en la mesa. Alguno and ninguno are shortened to algún and ningún before a masculine singular noun. Again, I have ningún here because I have a masculine singular noun right after ningún. I could say the same thing using ninguno. So I say no hay ninguno. In this case, I don't say ningún because I don't have any noun right after it. Okay? So for that same question, ¿hay algún plato en la mesa? I could have two different answers. If I decide to answer using the noun, and because my noun is masculine and singular, I say no hay ningún plato en la mesa. But if I omit my noun, I can say no hay ninguno. Note that algún and ningún bear a written accent. Let's see algunos. And the opposite of algunos is ningún o ninguno. ¿Hay algunos platos en la mesa? No hay ningún plato en la mesa. Or no hay ninguno. Normally, the plurals ningunos and ningunas are not used, even when algunos or algunas is used in the question, except with a noun that is always used in the plural. For example,
No me voy a tomar ningunas vacaciones este año. So I say ningunas here because vacaciones is a noun that is always used in the plural form. Let's see more. Algunas, ninguna. ¿Hay algunas muchachas en el equipo de fútbol? No, no hay ninguna muchacha en el equipo. Or I can say, no, no hay ninguna. So as you can see, when I'm dealing with a feminine noun, I don't need to worry about dropping anything. So I use ninguna. O, and the opposite, ni. ¿Vas a comprar o zapatos o sandalias? No, no voy a comprar ni zapatos ni sandalias. The first o and the first ni are optional. So I could say, vas a comprar o zapatos o sandalias, or vas a comprar zapatos o sandalias. No, no voy a comprar ni zapatos ni sandalias, or no, no voy a comprar zapatos ni sandalias. Siempre, nunca, or jamás. Siempre bebes refrescos, ¿no? No, nunca bebo refrescos. Jamás. Pedí limonada. También, tampoco. Me gusta comer con toda la familia. A mí también. Sí, no me gusta comer sola, alone. A mí tampoco. So again, let's go over one more time of these words and their opposites. Algo, nada. Alguien, nadie. Siempre, nunca or jamás. También, tampoco. Algún, alguno. Alguna. Algunos, algunas. Ningún, ninguno o ninguna. O, ni. The use of multiple negative words. Unlike English, in Spanish, once a sentence is negative, all other indefinite words are negative. Spanish is virtually unlimited in the number of negative words that can be used in one sentence. Look at this example. Yo siempre corro solo, así puedo meditar. Comprendo perfectamente. Yo nunca corro con nadie tampoco. Preverbal placement of negative words. All of the negative words can be placed before the verb instead of after. However, this is normally done only with nadie, nunca, and tampoco. Notice that in these cases, the negative word replaces the word no. No llegó nadie a tiempo. Nadie llegó a tiempo. No fumamos cigarrillos nunca. Nunca fumamos cigarrillos. No me gustan las coles de Bruselas tampoco. Tampoco me gustan las coles de Bruselas. Although it is possible to place the negative words nada and ningún, ninguno, ninguna before the verb, it is not normally done in everyday speech or writing. Such forms sound a bit old and are reserved for special literary use. No tengo nada en mi maleta. Nada tengo en mi maleta. No hay ninguna alternativa. Ninguna alternativa hay. So this is the most common use. This is more like in books that you see. It's a very, very formal. Well, I hope that was helpful. Make sure you practice these words, you memorize the words, and if you have any questions, just share those questions with me in class. Mil gracias. Adiós.